Yeah, the wicket definitely got tougher to bat on. 250 রানকে আপনি কখনোই যথেষ্ট মনে করতে পারবেন না যখন বিপক্ষ দলে তামিম ইকবালের মতো ক্রিকেটার থাকবে। সে একাই আমাদের থেকে ম্যাচটা ছিনিয়ে নিতে পারত। সে আগেও বহুবার এমনটা করে দেখিয়েছে। And it turned out that it was the right decision to make. মানকাট খেলারই অংশ, কিছুটা বিতর্কিত হয়তোবা আমি আউট হয়ে চলে যেতাম, কিন্তু তারা এখানে স্পোর্টসম্যানশিপের দারুণ একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। খেলার স্পিরিট জিয়ে রাখার জন্য বিষয়টি দারুণ। আমাকে ফিরিয়ে আনায় অতটা অবাক হয়নি। আমি খুব একটা ভালো ব্যাটার নই, ফলে এটা ভালো জেস্টার ছিল বলে আমি মনে করি। পরবর্তীতে এমন কোনো পরিস্থিতিতে আমি বোলার হলে এমন কিছুই করব। নিউজিল্যান্ডে অনেক দারুণ অধিনায়কের অধীনে খেলেছি, আমি মনে করি তারাও এই কাজটি করতেন। লিটন দাস পরিস্থিতিটি যেভাবে সামাল দিয়েছেন তা দুর্দান্ত ছিল। ক্রিকেটের মাঠে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী, তাই বোলারের সাথে পরে হাত মিলিয়েছি। আমরা নিজেদের দেশকে জেতানোর ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী, তবে ক্রিকেটের জন্য এমন ঘটনা দারুণ। আসলে আমরা সবাই প্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি এখানে এসেছেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের দেশকে জেতানোর জন্য। মাঝে মাঝে অনেক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি অল্পের জন্য আউট হয়ে গিয়েছিলাম। আগের দিনে এসব ক্ষেত্রে ব্যাটারকে কিছুটা সতর্ক করে দেওয়া হতো, তবে এখন নিয়ম সেরকম নেই, আমি তা জানি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটি দারুণ জেস্চার ছিল। তারা বিষয়টি দারুণভাবে হ্যান্ডেল করেছে। আমি বেশ ভাগ্যবান ছিলাম যে তারা আমাকে ফিরিয়ে এনেছিল। আমি বোলার হলে এরকম পরিস্থিতিতে এই কাজটাই করতাম। উইকেট অবশ্য শেষ দিকে ব্যাটিং এর জন্য কঠিন হয়েছে, এই কারণে আমরা আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। অনেক টার্নিং উইকেট দেখলে আগে বোলিং নিতে চায়, দেখতে চায় কি হচ্ছে, কিন্তু এখানে উইকেট সময়ের সাথে সাথে টার্ন বেড়েছে। শেষে আমাদের সিদ্ধান্তটাই সঠিক প্রমাণিত হলো। আসলে আমি সবসময় উইকেট নিতে চাই, যত বেশি উইকেট আমি নিতে পারি। আমার মনে হয় সবচেয়ে স্বস্তিদায়ক উইকেট ছিল আমার পঞ্চম উইকেটটি। কেবল 5 উইকেট পূর্ণ হয়েছিল বলেই নয়, তখন আসলে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল সঠিক রান আপে বোলিং করার জন্য। আসলে সেই ডেলিভারিটির জন্য আমি অনেকদিন ধরে অনুশীলন করে যাচ্ছি। বিষয়টি দেখা আনন্দের ছিল, উইকেটও পেলাম। এখানে পার স্কোর কত তা জানাটা অনেকটা কঠিন। প্রথম ম্যাচে তো একদমই ভিন্ন একটা উইকেটে খেললাম, টার্ন অনেক বেশি হচ্ছিল। সেখানে হয়তো 220 থেকে 220 রান ভালো সংগ্রহ হতে পারত। ব্যাটাররা ভেবেছিল 270 থেকে 80 রান আমাদের জন্য ভালো হতে পারে। মাঝে বেশ কিছু উইকেট হারিয়েছি আমরা, ভেবেছিলাম 250 আমাদের লক্ষ্য হতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তবে এমন রানকে আপনি কখনোই যথেষ্ট মনে করতে পারবেন না যখন বিপক্ষ দলে তামিম ইকবালের মতো ক্রিকেটার থাকবে। সে একাই আমাদের থেকে ম্যাচটা ছিনিয়ে নিতে পারত। সে আগেও বহুবার এমনটা করে দেখিয়েছে। হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি। আগের ম্যাচের হাইলাইটস দেখলে বুঝতে পারবেন, এখানে বলের গতি একটু বেশি ছিল। সবার জন্যই কিছু না কিছু ছিল। পেসারদের জন্য সাহায্য ছিল, ব্যাটাররা রান করতে পেরেছে, শেষের দিকে আবার বল টার্নও করেছে। অবশ্যই বেটার উইকেট ছিল। আসলে দেখুন, যত বেশি রান করা যাবে ততই ভালো। আমি সবসময় চাইবো বেশি রান করতে, এটা খেলারই অংশ। কিছুটা বিতর্কিত হয়তোবা আমি আউট হয়ে চলে যেতাম, কিন্তু তারা এখানে স্পোর্টসম্যানশিপে দারুণ একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। খেলার স্পিরিট জিয়ে রাখার জন্য বিষয়টি দারুণ। অনেক লেগ স্পিনার আছে যারা আমার চেয়ে খাটো ছিল। বেশি বাউন্স অনেক সময় আপনার ক্ষতিও করে ফেলতে পারে। বাউন্সের কারণে বল অনেক সময় স্টাম্পে হিট নাও করতে পারে। 1 বছর আগে আমি রানার আপে পরিবর্তন আনি, তবে উচ্চতাকেও ব্যবহার করার যথেষ্ট চেষ্টা করি। কাজ করে যাচ্ছি কিভাবে আরো ভালো হতে পারে। নিউজিল্যান্ডে হয়তো 2 বছরে আপনি একবার টার্নিং উইকেট পাবেন, ফলে সেখানে আপনাকে সফল হতে হলে ভিন্ন কিছু চেষ্টা করতেই হবে, না হলে আপনি অনেক রান খরচা করে ফেলবেন। এজন্য সফল হতে হলে অন্য কিছু চেষ্টা করে থাকি আমি। এখানে এসেও কিছুটা কঠিন লেগেছে। যা এখানে টার্ন করেছে তা হয়তো আবার নিউজিল্যান্ডে টার্ন করবে না, ফলে এইসব জায়গায় কাজ করার অনেক কিছু আছে। কোচিং স্টাফের সাথে প্রতিনিয়ত আমি কাজ করে যাচ্ছি। আমি স্পিন বোলিং ভালোবাসি। নিউজিল্যান্ডে অনেক লেগ স্পিনার উঠে আসছে দেখে আমি বেশ খুশি। টি-20 ক্রিকেটও এখানে একটা কারণ। আমি শেনওয়ানের মতো হতে চাইতাম ছোটবেলায়। অনেক তরুণ বয়স থেকে এটি উপভোগ করি। রশিদ খানও একটি উদাহরণ। আশা করছি আমি সামনের দিনগুলোতে নিউজিল্যান্ডের হয়ে অনেক ভালো কিছু করে যেতে পারবো। No, it's great to be in that company. I still feel like I've got a lot of sort of miles in my legs, and so hopefully you can produce some good match winning performances for New Zealand over the years. Yeah, the wicket definitely got tougher to bat on later in the day, I think, and that was the whole reason why we decided to bat first. And I think generally when you see a wicket that's been under cover for a while, you think maybe we'll bowl first and see what it's actually doing, but it's definitely deteriorated over time, and it turned out that it was the right decision to make. Oh, you're always trying to get wickets, as many wickets as you can, but for me probably the most satisfying wicket actually was
I think my fifth wicket, not necessarily because it was 5 wickets, but I'd worked really hard on my run up to be able to bowl a fraction quicker as to what I was doing perhaps a year or two ago, and that type of delivery is what I've been working really hard towards. So it's really pleasing to see that it's got me a wicket. Oh, look, we're competitive people. Generally when you're out there and you're trying to compete and win games for your country, so it can get a little bit heated. And I think I was out by such a small fraction, and it sort of caught me off guard. But I think back in the day, I come from a bit of an old cloth, but you give the batter a warning. But I understand that it's not the rules at the moment. So I think it was a great gesture by Bangladesh. I think they handled it really, really well, and really fortunate that they were able to call me back. And I like to think if I was in that situation as a bowler, I'd do the same thing. I think it was really hard to know what a pass score was, given that the first game that we played on, it was a completely different track. Perhaps spinning a little bit more, and on that wicket probably 220 might have been a good score, but the batters coming in sort of said that 270, 280 might be a good score on the wicket. But then obviously losing a couple of wickets in that middle order, we felt 250 was sort of a target, and we fortunately got there in the end. But you never feel like it's enough, with players like Tamim who can come out and take the game away, as he's done against us in the past numerous times. So I guess getting him out was a really, really important part of the game. Yeah, I think so. I think if you just have to look back at some of the highlights. I think there was definitely a bit more pace in it, and I think it offered something for everyone. The seam bowlers got a bit out of it. If you applied yourself as a batter, you could get some runs, and the ball spun towards the back end of the game. So yeah, I think it was a better wicket. Oh, not necessarily. I'm not a very good batter, so I think it was a nice gesture, and like I say, I'd like to think if I was in that situation as a bowler, I would do the same thing. If we're playing under some great captains over the past few years for New Zealand, I think they would have done the same thing. So I think Litton Das was exceptional the way he handled it. And like I say, we get competitive out there, but I went and hugged the bowler and sort of gave Litton a handshake, because at the end of the day, we're really competitive. We want to win games for our country, but we all respect the game of cricket very highly, and really endeavour to keep the spirit intact. Yeah, look, as many runs as you can get out there, the better. So definitely think the more runs you can get is a good thing. But like I say, if I was firstly, I'd like to think I probably wouldn't throw a man-cat out there personally, but I understand that it is part of the game. It's part of the rules of the game now. You've seen it all over the world happen, and it's sort of come to light as like a bit of a controversial issue, but it is part of the rules, and they could have easily just let me go off and walk off. But huge credit to the sportsmanship that they showed out there today. And we're fortunate to come out on the winning side, but it's really important to keep the spirit of game alive, especially when we're playing such competitive cricket and wanting to win games for our country. Yeah, I suppose a lot of the really successful new age leg spinners are probably a lot shorter than what I am, and sort of can get skid, keep the stumps in play all the time. And I've always sort of thought maybe my bounce could play against me sometimes, because sometimes I don't actually hit the stumps. And sometimes on the slow wickets I can sit into the wicket a little bit more. So sort of a year ago when I changed my run-up, it was something to be able to add to my game, was that skiddy sort of nature at times, but certainly not trying to neglect a lot of my height as well. So trying to use it as much as I can, and still trying to find ways to get better. I think it's just comes down to the conditions that we play in back home. In New Zealand, you might get a pitch that spins once every 2 years. And so, you have to find different ways to be successful. And if you can't sort of, find those ways, then it's really easy to go for a lot of runs and, sit on the bench for a really long time. So it's important to find other ways to be successful. I naturally find it really difficult coming here because, the type of balls that spin don't necessarily spin in New Zealand. And so, finding out what that stock ball looks like is really important. And it's really quite difficult sometimes to be able to change something you've done for 20 years and then try to do it out here. So, and I guess when you have days like that, it's quite pleasing because you work so hard with coaches and support staff and try to be as successful as you can in these conditions, and so it's really nice. Oh, it's pretty cool, eh? I love leg spin bowling.
and I love the fact that there's a lot of young leg spinners coming through New Zealand at the moment, and I think that's a product of a lot of the T20 leg spinners around the world at the moment. You know, when I was growing up, it was Shane Warne. You know, you always wanted to be like that. And I guess guys are exposed to so many different types of, you know, media nowadays that you can see a lot of guys, and from a young age they find something that they really enjoy. And you know, Rashid Khan's playing a big role with that at the moment. So no, it's great to be in that company. You know, I still feel like I've got a lot of sort of, you know, miles in my legs, and so hopefully you can, you know, produce some good match winning performances for New Zealand over the years.